Good morning, students. Today we will be discussing the topic place of suing with reference to two sections, that is section 21 and section 21A. ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸೂಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡೋದು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕಲಂ 21 ಮತ್ತು ಕಲಂ 21A ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಟು jurisdiction. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಟು jurisdiction ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಫೋರಮ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸೂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು 15, 16, 17, 18, 19 ಆ್ಯಂಡ್ 20 ಅದರ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದಾವೆ ಹೂಡಿದಾಗ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಾವಧಾನ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ pecuniary jurisdiction, territorial jurisdiction, and the subject matter of that particular suit, where it has to be filed. Now, when we speak about the jurisdiction of a court, okay, the jurisdiction of the court, when we are discussing, we speak about inherent lack of jurisdiction if that case has no subject matter, or that court has no subject matter jurisdiction. When we speak about the ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್, ಯಾವ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ವಿಷಯ ವಸ್ತುದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರಲ್ವೋ ಅಂಥ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಕ್ರಿ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಅದು ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಸೇ ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಯ್ಡ್, ಓಕೆ, ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಕ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ವಸ್ತುದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಕ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಕೂಡ ನೀವು ಅಪೀಲಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಇದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದನ್ನು ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಅಪೀಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ರಿವಿಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈವನ್ ಇನ್ ಅಪೀಲ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಟು ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಎ ಕೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪೀಟೆಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, just a moment, just a moment. See, first of all, a fundamental rule is that the decree of the court without jurisdiction is a nullity. It is a nullity. It does not make the decree valid. But Section 21 says
that if an objection as to place of suing has to be taken, if it is taken in appeal or revision, it cannot be taken in appeal or revision as to place of suing unless the three conditions are satisfied. Now, what are the three conditions? Okay, the three conditions are, first of all, the objection has to be taken in the court of first instance itself. Secondly, the objection has to be taken at the earliest possible opportunity. Okay, earliest possible opportunity means if the court has to frame the issues, ಕೆಲವು ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆದಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾವ ವಿವಾದಾಂಶಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ the issues, when it is framing the issues, then before the issues are settled by the court or at the time of settlement of issues by the court, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾವಧಾನ ಇದೆ ಅದೇ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ನಂತರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲೌ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ at the time earliest possible opportunityನಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಬಂದಾಗ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ, ಪ್ರತಿವಾದಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಅವನು ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊತಾನೆ. ಸೊ ಅವನು ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೂಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ we have classified into three different categories. We have classified into the place of jurisdiction, that is according to the subject matter. We have classified according to the place of jurisdiction according to the territorial jurisdiction, and also according to the just a moment. One minute. I will just slide change. So the section 21A, section 21 has three points. That is, as I said, first, objection as to local jurisdiction has to be taken, but it does not go to the root of the matter. It can be waived. Objection as to local jurisdiction, just look into this. It can be waived. How it can be waived? Expressly or impliedly. So if the jurisdiction, local jurisdiction, has to be taken as a ground, and the defendant says that he is objecting to the local jurisdiction, then he has to immediately speak. At the first instance, he has to speak before the court. Suppose he does not speak before the court, then he remains silent. So if he remains silent, then it means that he has already agreed to the jurisdiction. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೀವು ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾತು ಬಂದಾಗ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಇದನ್ನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. Here, see, we have classified into three. ಒಂದು, ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಇರುವಾಗ ಅಥವಾ ಪೆಕ್ಯುನರಿ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೆಕ್ಯುನರಿ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಇರುವಾಗ
ಒಂದು ರೂಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ 21 ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ 1. ಈ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಪೀಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಿವಿಷನಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ and it has already, he has taken the objection and also it goes to the next court, and then in the appellate court also he keeps quiet, or in the first court he keeps quiet and then he raises the matter in appeal. So normally if he raises the matter in appeal, it will not be taken. That is the meaning of this particular section. 21 subclause 1 says that if he does not take any objection, that is, if he does not come before the court and at the earliest opportunity and say that there is an objection as to pecuniary jurisdiction and an objection as to the territorial jurisdiction, these two these two objections can be waived because it does not go to the root of the matter. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್, ದ ಡಿಕ್ರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಈಸ್ ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್ ಇನ್ ಅಪೀಲ್ ಆರ್ ರಿವಿಷನ್. ಸಿ ವೆನ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ cannot come before that court at all, and that court not having a authority to pass a judgment on that matter, if the court takes it up, then it is an inherent lack of jurisdiction in the court. ಇದನ್ನು ನಾವು jurisdiction ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ jurisdiction ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಡಿಕ್ರಿ ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಡಿಕ್ರಿ ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಯ್ಡ್ ಆದಾಗ ಅಪೀಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಪೀಲಲ್ಲಿ jurisdiction ಮಾತಲ್ಲ, ಆ ಡಿಕ್ರಿನೇ ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. There is no question of jurisdiction because on that ground itself that court did not have a power to decide the case. On that basic ground, without raising any other point, that judgment can be set aside in appeal or in revision. ಅವನು ಪುನರ್ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಅಪೀಲಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೇ ಈ ಡಿಕ್ರಿ ಕೋರ್ಟು ಶೂನ್ಯಗೊಳಿಸ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದು ಕೇಸ್ ನಾನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. I am giving a case for reference, that is Hiralal versus Kalinath, All India Reporter 1962. In this case, the Supreme Court has said that, see, in this case what has happened is, the case where this case was filed, the court where this case was filed was in the Bombay court, but it was to be filed in the Agra court. But by it was filed in the Agra court, but the jurisdiction was in the Bombay court. So here objection to such jurisdiction, whether it can be taken. Now just on the basis of territorial jurisdiction, see both courts can pass that on that subject matter can pass the decree, but depending on the territorial jurisdiction, the Agra court does not have jurisdiction. ಅಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನೋಡಿದಾಗ, ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಲೀಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಲೀಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕೋರ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೈಸೂರು ಕೋರ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನೀವು ಮೈಸೂರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ದಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಪವರ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ದಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಈ ವಸ್ತು ವಿಷಯ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪವರ್ ಇದೆ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ. ದೆನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಅಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಆಗ ಆ ಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಾಪರ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ದ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ ರಿಲೀಫ್. ಬಟ್ ದ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್, ಇಫ್ ಹಿ ಕೀಪ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್, ಇಫ್ ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸೇ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಈಸ್ objection as to local jurisdiction does not go to the root of the matter. It can be waived ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವೇವ್ಡ್ ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ. ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 21 ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಆಫ್ these things. No objection as to place of suing will be allowed by an appellate or revisional court unless. ಸೊ ಯಾವ ಅಪೀಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಿವಿಷನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸೂಯಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಲೆಸ್. ಆದರೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ,
ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಮೊದಲನೇ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಟ್ ದ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ನ್ಯಾಯದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಟ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಿರಾಲಾಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಕಾಲಿನಾಥ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆ್ಯಸ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಎಟ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ in the appellate court, it cannot be taken as an objection as to territorial jurisdiction. So the court has mentioned section 21 in this case. Coming to section 21 subclause 2, the same thing, same 3 conditions have to be present as when the objection is raised as to pecuniary jurisdiction. ಈಗ pecuniary jurisdiction ಅನ್ನದ ಸಂಬಂಧಿ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಯಾವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಹೇಳಬೇಕು ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್. ಮತ್ತು ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಆದಷ್ಟು ಬಿಫೋರ್ ದ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಸನ್ನು ಅದರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಫ್ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನೀವು ಅಪೀಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದಾಗ, ಸಿ ಮೆರಿಟ್ಸಲ್ಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮೆರಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆವಾಗ ಆ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪೆಕ್ಯುನರಿ jurisdiction. In this case, what has happened? Kiransingh versus Chaman, Paswan. The defendant object as to undervaluation of the suit. ಅಂದರೆ ಸೂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೂಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಂಟಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೌಲ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಾಗ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಡಸ್ ನಾಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರೇಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಆಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್. Then it goes in appeal. In the appeal, he brings the matter and says that the case was not valued properly. So ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಪೆಕ್ಯುನರಿ jurisdiction. ಸೊ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ದಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ jurisdiction. ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ he goes to the trial court, then he goes to the district court. Later on, the valuation is done. And the valuation of that suit shows that it has to be filed in the appeal has to be filed in the High Court. So he speaks before the High Court and says that this case should be taken as a first appeal and not as a second appeal in the High Court, because the district court does not have a jurisdiction to try the matter. But the court says when you went to the jurisdiction, you have tried the matter in appeal in the first court. Now you cannot raise it in the second appeal. Now that matter cannot be raised in the second appeal. So ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ವೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಪೀಲಲ್ಲಿ ಆ jurisdiction ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು territorial jurisdiction and pecuniary jurisdiction. So when we discuss about the 3 different kinds of jurisdiction, when we speak about the subject matter jurisdiction, there is no jurisdiction in the court. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪವರೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಅಪೀಲಲ್ಲಿ ಆ ಮ್ಯಾಟರ್ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. In appeal, that court can be invoked, and you can say that there is no jurisdiction as in the earlier court. Still that court has tried the matter. So on that ground, in appeal, if it is a subject matter jurisdiction which is an objection, it can be taken. But relating to territorial and the pecuniary jurisdiction, this objection cannot be raised for the first time in appeal. So this is the crux of the case. That is, what is the object of this matter? The object is, ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು jurisdiction ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ವೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಕೆನಾಟ್ object, even suppose he comes to know later on, cannot he object? See,
relating to pecuniary jurisdiction or relating to territorial jurisdiction, he already has the knowledge, but he keeps quiet. So, when a person impliedly, he keeps quiet, he remains silent, or with leave of court. In Hiralal versus Kalinath, the leave of court was taken and the case was presented before the court. After that, it shows that it is a consent of that person. So, when the leave of court was taken, he had an opportunity to come before the court and say that court should not give leave in this matter because there is no jurisdiction. ಈಗ ಯಾವಾಗ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಲೀವ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಜುರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೂ ನಾನು ಈ ಕೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹಿ ಆಸ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ದಟ್ ದೋ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫೈಲ್ಡ್ ಇನ್ ಬಾಂಬೆ, ಐ ಆಮ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಇನ್ Agra. So, when he takes the leave of the court, there is an opportunity given to the defendant that he can raise the matter there itself. So, he can speak before the court. So, expressly it is with consent of that person that it has been done anta court helutte. So, Supreme Court says that you cannot raise the objection in appeal. Now, when he goes in appeal, he says that the earlier court does not have territorial jurisdiction and that matter cannot be, it has to be declared as that decree has to be declared as null and void anta hodaga, the court will say that it cannot be done because section 21 speaks about these three things. It says that in a revisional court or in a appellate court, unless in the court of first instance the objection is taken and it is taken at the earliest opportunity, or there has been a consequent failure, objection cannot be taken in a revisional or in a appellate court. So, this is 21 subclause 1, which states that all these three conditions should coexist. All these three conditions. This is from the second condition this flows, that is earliest opportunity andre yavaga anta prashne barutte. When is the first opportunity that you take an objection? That is before the settlement of issues. Once issues are settled, the person will come with the evidence. Once the evidence starts, then the objection, which if it is taken, it will not be entertained by the court. Of course, here even after the settlement of issues in certain conditions, the court can take up the objection and it can look into the matter. But if it goes to the court already decides on that case and there is already a judgment, then it cannot be taken up in appeal. Okay, this is the question. Now, coming to section 21 subclause 3. Now, whether this point applies to execution proceedings also. Whether it applies to execution proceedings also, when we discuss that, there are before the 1976, the position was that section 21 did not apply to execution proceeding. Did not apply means we had only 21 subclause 1 and 2, and relating to execution, the decree is passed and a person goes in execution, he goes to execute that decree, and at that time he raises the matter that in the court of first instance it was not having pecuniary jurisdiction or it was not having territorial jurisdiction, still the court has decided it and therefore that decree is null and void anta heli he speaks about that in execution proceeding. That is one thing. Secondly, once the execution proceeding is over, he raises the matter in appeal. There also, see, the section 21 did not apply, but after the Amendment Act of 1976, they brought in an amendment with an object that because of see what used to happen, that when the decree was to be executed, the person used to come with a objection that this does not apply and the court has not a jurisdiction, so the decree should be set aside. So, to decide that, the court used to take time and therefore execution used to be delayed. So, to avoid the delay in execution of decrees, they brought in an amendment in 1976, and in that they made an express provision, that is that this principles of this section apply to execution proceedings also. Principles of this section, that is section 21, applies to execution proceedings also, and
even before that, in Hiralal versus Kalinath case, it came in 1962 before the amendment. In that case, the court has held that even in execution proceedings also this will apply anta helidare. Though the express provision was not there, the court brought out the meaning of section 21 to apply to execution proceedings also. But in 1976 there was an amendment wherein they put in this particular provision saying that it has to be applied in execution proceedings also. So, when we see the total effect of section 21, the total effect is that as to the place of suing, at the time of filing the case, the plaintiff takes the decision. Okay? He takes the decision based on the territorial jurisdiction of the court and the pecuniary jurisdiction of the court. He takes the decision, and the valuation which is made by the plaintiff is taken up by the court, and it does not look at the objection stated by the defendant relating to the valuation. At that matter, if the valuation is taken, the objection is taken by the defendant, then it will be considered, and if the court does not have territorial jurisdiction, at the first instance itself the court will look into the matter and pass a order relating to that. Okay. Suppose the court takes up the matter and decides the case, then it cannot be raised further. That is the crux of section 21. See, basically, as I said, the plaintiff decides the forum. So, suppose the decree is given and the decree is more than what has been asked, or the decree amount becomes the decree amount is such that it goes beyond the jurisdiction of the court. See, there the question about what is awarded is not to be taken, but the question as to how the court has taken up the matter, or depending on the plaintiff, that determines the jurisdiction of the court, not the amount of the decree awarded. Okay. The amount of the decree awarded does not decide the jurisdiction of the court. The amount which is valued, the plaintiff is valued, decides the jurisdiction of the court relating to pecuniary jurisdiction. So, when we speak about the three jurisdictions, so one is territorial jurisdiction, pecuniary jurisdiction, and the subject matter. Subject matter jurisdiction is a complete bar, and that is on that court, that is the limit of the court, and it has to be strictly followed. Relating to territorial and pecuniary jurisdiction, it has to be followed by the court if the objection is raised at the earliest opportunity, not afterwards, not in appeal. Only when the court looks into the circumstances of the case and sees that there has been a failure of justice in considering the case of the plaintiff and the defendant, then the court may take up or allow. And what is failure of justice? How does the court come to the conclusion that there is a failure of justice? If you have to look into that, it depends upon the circumstances of each case. When you look into the case, the court looks into the case and finds out that relating to the facts of the case, that if the territorial jurisdiction or the pecuniary jurisdiction was objected to at the earlier stage, the matter would have been different completely, and it is the defendant is has suffered, and there is a complete failure of justice on the part of the court when deciding that case. In only such cases, looking into those circumstances, the court may allow the objection at the time of appeal or revision. Otherwise, at the time of appeal or revision, the objection as to jurisdiction of the court cannot be raised in territorial and pecuniary jurisdiction matters. Then this applies to execution proceedings also. This is section 21. Coming to a additional section, that is section 21A, bar of suit. Now we can say that now the person cannot raise an objection at the first instance court, at the appeal court, because he has not raised in the first instance court. So the appeal court may not take up, it will not take up his matter, that is the objection which he has to raise cannot be raised in the
appellate court. So, is there a possibility that he files another suit? Is there a possibility that as he cannot raise the objection in the appeal or revision, can he file another suit and challenge that decree which was passed in the former suit, okay, saying that there is no territorial or pecuniary jurisdiction to decide that case? See, this is an option. This is something where you cannot raise the objection in the appellate court, so I am going to file a different suit on that matter. Can it be allowed? So, what cannot be done directly cannot be done indirectly also. ಯಾವುದು ನೀವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ನೀವು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಇಂಗಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿನ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾವೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ರೇಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಡಿಕ್ರಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋಯಿತು. ಪಾಸ್ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಪೀಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಪೀಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ನ ರೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನೀವು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಬೈ ಸೆಕ್ಷನ್ 21A. 21A ಕಲಮಲ್ಲಿ 21A ಕಲಮಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಆಫ್ ಸೂಟ್. ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ, ನೋ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಿವ್ ಸೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೈಲ್ಡ್ ಟು ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್ ಎ ಡಿಕ್ರಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಕೋರ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ದ ಡಿಕ್ರಿ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸೂಯಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸೂಯಿಂಗ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಿವ್ ಸೂಟನ್ನು, ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ದಾವೆನೇ ಹೂಡ್ಬೋದಾ, ಅಪೀಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇರೆ ದಾವೆನೇ ಹೂಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 21A ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾರ್. ನೋ ಸೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೈಲ್ಡ್. That is a negative statement which has been put in this section. No substantive suit can be filed, and every decree has to be, once it is passed. What are the conditions of this? The conditions is that, first of all, the decree must be passed in a former suit between the same parties or between the parties under whom they claim. ಅಂದರೆ res judicata ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. So it is hit by res judicata because once the suit is filed and it has in a former suit. Former suit means which has been decided earlier. We have seen that in res judicata. So earlier decide ಆಗಿರುವಂಥ ದಾವೆನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇದ್ದರು, ಅದೇ ಪಕ್ಷಕಾರಗಳು ಇದ್ದರು, ಅಥವಾ ಆ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂಡರ್ whom they claim and they were litigating under the same title, ಅದೇ ಸಾಮ್ಯದ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ದಾವೆಯನ್ನು ಹೂಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ವಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕೇಸ್ they were the same parties, same title, and it was for the same matter which was decided. Then no substantive suit can be filed, just challenging on the place of suing. So you cannot even file a second suit or another suit just to claim that. Okay. So when we speak about the subject matter jurisdiction, you can file, you can ask in appeal or revision itself. Normally res judicata, see, res judicata applies to the competence of the court. First of all, when we say that when it is res judicata, a court should be competent to decide the matter ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ಕೋರ್ಟ್ ಸಕ್ಷಮ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಕ್ಷಮ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ it is competent to decide that suit depending on the subject matter of jurisdiction. So competence of the court goes to the root of the jurisdiction. It is if that court does not have subject matter, then it is null and void. You can file another suit. It is null and void. You can even raise that matter in appeal or revision also. Both the options are there if it is if that court is not competent. But if the court is competent and it has decided, and it is between the same parties that they have claimed or under the same parties that claim has been decided, then they cannot raise the matter relating to objection relating to the territorial or pecuniary jurisdiction subsequently.
So this is a principle of justice. This is a principle of justice. Secondly, it avoids multiple litigations. ಒಂದೇ ಮಾತದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ 21, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದ ಅಂದರೆ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಇದ್ದ, ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಮಾತನ್ನು ಅವನು ಒಪ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಯಿತು, ಅವನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಮಾತು ಮತ್ತೆ ನಂತರ ಅವನು ರೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಾಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ. So when we speak about territorial jurisdiction and pecuniary jurisdiction, they are it is a mere technical ground ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಪೀಲು ಅಥವಾ ರಿವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆ ಸೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಥವಾ ಆ ಡಿಕ್ರಿ ಮಾಡಿರೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಎ ಸೂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ another, suppose he files a suit for possession, and the valuation of the claim is rupees 8,000, then the subject matter value, that is the house which he is asking possession, that is 12,000. so illi subject matter ಒಂದೇ ಇದೆ, but valuationಗೆ difference ಆಗಿದೆ. see, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 12,000 ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ಈ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ, ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ, ಆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬರೀ 10,000 ತನಕ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪವರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಹೀ ಫೈಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೈ ಹೌಸ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ 8,000. ಅವನು 8,000ಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕ್ಲೇಮನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು 10,000 ಇರೋ ಅಂಥ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾವು there again I had discussed one point, that if it is bona fide, it goes to the if suppose bona fide ಸದ್ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅವನು ಈ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ he cannot, once that is filed according to his valuation, the court will take it as it is and it will decide the suit. Finally the decree is passed for say 12,000. It doesn't matter. The appellate court cannot take the objection on the pecuniary jurisdiction of the court number C. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪೀಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ 12,000 ಡಿಕ್ರಿ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ 12,000 ಇತ್ತು, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. he cannot raise that matter in appeal or in revision. This is the meaning of section 21 and 21A. So what are the general principles relating to place of suing? Let us bring it into a nutshell. Okay. When we speak about questions, if any questions are there, you can put forth your questions and we will try to solve the questions also. Any questions are there? You can ask me any questions. If it is there, we will resolve that. And coming to the total what you call as the points which we have discussed here in this particular chapter of place of suing from section 15 onwards. See, every suit should be instituted in the court of the lowest grade competent to try it, and the court of the higher grade is not deprived of the jurisdiction to try such suit. This is the first point. Second, once the court is properly instituted, then the court has power to pass a decree exceeding its pecuniary jurisdiction also. Pecuniary jurisdiction ke ಮೀರಿ ಹಣದ ಸಂಬಂಧ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀರಿ ಡಿಕ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪವರ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ suits relating to immobile property should be instituted where the property is situated. ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್. ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವತ್ತು ಇದೆ, ಅದೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ದಾವೆಯನ್ನು ಹೂಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ವೇವ್ಡ್. ಓಕೆ. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೂವೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಚರ ಸ್ವತ್ತು ಅಥವಾ
ಅಪಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ವೇರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಆನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ವೇರ್ ಹಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗೇನ್, where the defendant carries on business or works for gain, or where the wrong is committed. These are the places of suing. Then other suits according to section 20, they can be issued, instituted where the cause of action arises either wholly or partly, or where the defendant resides, carries on business or works for gain, and where there are two or more defendants, where either of the defendant resides or carries on business or works for gain, provided that the leave of the court is obtained. This is the next point. Then the important point is that consent cannot take away the jurisdiction of a competent court, nor can it confer jurisdiction. Consent ಇಂದ jurisdiction ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. That is a point to be remembered when we speak about jurisdiction on that is inherent jurisdiction. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗಭೂತವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕನ್ಸೆಂಟಿಂದ ಅದನ್ನು ಆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟೀಸನ್ನು, ಅಥವಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಇನ್ಹೆರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವೇರ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್, ದೆನ್ ಇಫ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಎರಡೂ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆ, ಆವಾಗ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಟೀಸು, ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಥ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಊರ್ಜಿತವಾಗಿದೆ. ವೆನ್ ಎ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಫೈಲ್ the case before one court, and the defendants and the plaintiffs agree to that. So by agreement, if they file it, that agreement is not void, it is valid. That also we have discussed. Then next we discuss section 21, that is no objection as to territorial or pecuniary jurisdiction can be entertained by an appellate or revisional court unless such objection has been filed has been taken at the earliest possible opportunity. Secondly, that is taken in the court of the first instance. Thirdly, there has been a consequent failure of justice. Only if it is consequent failure of justice, or it has not been taken, it has been it has not been taken at the earliest opportunity, but there is a consequent failure of justice, then it can be raised in the appeal or revision. Then no objection as to territorial or pecuniary jurisdiction can be entertained by an executing court also, according depending on these same points. That is, such objection has been taken at the earliest possible opportunity and there has been a consequent failure of justice. If that is there, then in execution proceedings the matter can be raised relating to pecuniary or territorial jurisdiction. Otherwise the matter cannot be raised in the execution proceedings also. Then no suit could lie to set aside a decree on objection as to territorial for pecuniary jurisdiction or pecuniary jurisdiction of the court. Section 21A ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆನ್ place of suing, and these are the general principles which have to be remembered. So we will stop here for today. In the next discussion we will go to the all the provisions relating to institution of suit. Now we have completed the basic things or the basic rules before the institution of a suit. Suit file ಮಾಡೋದು ಮುಂಚೆ ಏನೇನು ಗಮನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, res judicata, res sub judice, okay, and ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸೂಯಿಂಗ್, ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೂಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ಮೋಡೇನು, ಮ್ಯಾನರ್ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಸೂಟನ್ನು ದಾವೆಯನ್ನು ಹೂಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ CPC ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ relating to place of suing.
place of suing, that is the where you have to file the case depending upon the jurisdiction of the court. You have to discuss these things, and these two cases which we have discussed are landmark cases. There are several other illustrations also which you could give. Any doubts are there, please come up with your doubts and let me know, so that it can be resolved, and any comments are to be given or any feedback is there, you can give the feedback in this channel, and please see that you once again look into all the points that we have discussed, and you can speak about it, and we can resolve the questions as and when it is possible. Thank you.